Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwese mudukurikiye. Uyu ni umwanya tugiye kugaruka hanini kuri online business. Hari izo twagiye tuvugaho hano, hari izo twagiye dutambutsa muri group ya WhatsApp duhuriyemo, ariko ikintu kimwe cyo nagira ngo ntangirireho ni uko hari abantu bari bamaze iminsi bambaza update kuri online business hano kuri YouTube, ariko nagira mbabwire yuko nta online business zizongera gupfa kunyura hano kuri no channel ya YouTube. Ahanini tugiye kwita ku bumenyi bushingiye kuri cryptocurrency ndetse n'ubumenyi muri zino mining dukora, ndetse n'ama updates, amakuru mashyashya yose nkuko twe dusanzwe tubinyuzaho. Ariko ikigendanye na online business bitewe nuko hari abantu bamwe na bamwe bagiye bazifata ukundi, cyangwa se muri purpose cyangwa mu ntego tutashakaga gutanga, twani n'undi nkuko twavugaga byabaga ari ugutanga update kugira ngo umuntu wese wisangamo abe yabasha gushyiramo. Ariko nanone bitewe nuko benshi batagiye babifata bitandukanye, update zigendanye n'ama online business tuzatuzinyuza muri group ya WhatsApp yacu n'ubundi nkuko bisanzwe. Ikintu cyagitumye rero dukora ino video kwari kugira ngo tugire abantu inama zigendanye na online business, kugira ngo wowe uzikora umenye uburyo byibura wazungukiramo. Anga tugiye kwibanda cyane kuri online business maze iminsi trendinga. Ubwanga tugiye kuvuga kuri zino online business akenshi zigiye zifite ibyiciro byitwa ama VIP. Hari ama VIP agiye atandukanye, VIP 1, VIP 2, uburyo ugenda uzamuka muri VIP ukagenda ubonamo amafaranga mu buryo butandukanye. Ukuri muri VIP hejuru winjiza menshi. Izo nizo nshaka kuvugaho cyane cyane zimaze iminsi zitrendinga, nizo tugiye kurebaho ho gatoya kugira ngo umenye uburyo byibura waba successful muri buno buryo. Ubu ni nk'ubujyanama twabashije gukusanya bwafashe buri wese, haba wowe umeze nka plan, haba uwinjijwe udakunda gukora business saba gushaka abantu cyangwa utanabishoboye, hari ibintu byibura byagufasha. Reka rero tudatinze turebe ubwo bujyanama kugira ngo wowe ubikora umenye aho ugomba gushyira imbaraga cyangwa umenye uburyo ugomba kubikoramo neza, ndetse nawe wabihombeyemo umenye aho byapfiriye. Niba ukeneye kongera gusubukura ni amahitamo yawe. Ariko n'ubundi nkuko nkunda kwivuga, ntuzigere ushora muri online business amafaranga wagujije cyangwa se amafaranga wumva utakwihanganira guhomba mu buryo bwose. Reka dukomeze rero. Icyambere nuko niba ufite abadownline bawe, ntabwo ari byiza ko bakomeza gushora muri platform ubona harimo ibibazo mu kubikura. Niba hari abantu ubasha guha amakuru mu ma online business, ntuzigere utuma hari umuntu ushoramo mu gihe ubona harimo ibibazo byo kubikuza. Banza ubabwire babe baretse kugeza icyo kibazo cyakemutse, ko hari igihe habanza hazamo ibibazo byo kubikura nyuma bikaza kurangira platform yose igiye hasi. Kuba wakora recharge ukabona bonus nawe utari wibikure ntacyo byagufasha. Mbere na mbere nawe winjijwe mbere yo gukora recharge cyangwa deposit muri platform iyo ari yo yose, banza ubaze upline wawe, umubaze ubwo n'uwakwinjije, umubaze niba bifite umutekano kuba washyiraho amafaranga muri uwo mwanya, cyangwa se niba platform imeze neza. Icyo cyari icya mbere. Mbere yuko dukomeza n'icya kabiri, hari uburyo bugiye butandukanye bwo kubona yuko business yabaye scam, cyangwa se na mbere yo kwishoramo ukabanza ukamenya niba business ari scam cyangwa ikiri gukora neza. Mbere na mbere ukimara kwinjira muri platform, shakisha ahantu hari group ya WhatsApp cyangwa se group ya Telegram. Akenshi ako ka option kaba gahari karangwa n'amarogo ya WhatsApp cyangwa ya Telegram. Ubanza ujye muri group urebe ukuntu bimeze. Platform uko yabimeze kose, niba group ihora ifunze, iyo platform nakugira inama yo kutayizera. Navuga ngo ntuzigere uyishoramo mu gihe ubona platform group yayo ya WhatsApp cyangwa Telegram ihora ifunze. Niba ari channel wenda ituma hatambukaho ama information gusa, aho naho nta cyizere. Kuba ugomba kumenya yuko group ifunguye bituma abantu babasha gusangizanya amakuru yuko platform imeze. Niba hari abari kubikura bikanga, niba hari abiyandikishije wenda niba ari bonus ntiwayihabwe, niba hari abakoze deposit ntibayabone, ibyo bibazo byose ugomba kubanza kubisobanukirwa mbere yo gushoramo. Ariko nanone nubwo tuvuze gutyo, kuba group ifunguye nabyo ntabwo bivuze ko platform
yemewe cyangwa legit nk'uko dukunze kubivuga. Menya neza yuko banza urebe nyine niba group ifunguye hari abari gushyira amakuru, banza unyuzemo amaso urebe uko bimeze, unarebe igihe yatangiriye. Icyo cyari ikindi. Nkuko nkunda kwivuga, nta online platform ibiri legit 100%. Uko yaba imeze kose, uko yaba itanga inyungu kose, akenshi nyuma na nyuma birangira ifailinze, ndetse bikarangira itwa amafaranga y'abashoyemo. Hari ingero nyinshi z'ama online business zagiye zifailinga. Urugero nkanjye ubwanjye online business maze kujyamo zigafailinga ni nyinshi cyane. Reka nze mbabwire ingero za zimwe muri zo, uraza gusanga wenda nawe harimo nk'izagutwitse. Ni ryo terime dukunda gukoresha. Iya mbere ni one shop, na hano hariho video yayivuzeho. Hari yitwa deal number 1, hano twayivuzeho. Hari yitwa Sony View, hano twayivuzeho ariko tudashishikariza abantu kwishoramo, ahubwo tubitanga amakuru y'uburyo ikora ndetse n'uburyo ijya yambura abantu kugira ngo dusharinga ama idea. Hari yitwa High Life, hari yitwa Best TRX, hari yitwa Dubai Admin, hari yitwa Share Charge, iyo yo nta na video tukigira wano. Hari yitwa Everyday Task n'izindi tubashije kuvuga. Izo ni zimwe muzo mbashije kubona hafi ngewe ubwanjye zamaze gufunga nyine nabashije gukoramo, ariko byose biterwa n'uburyo wa planning cyangwa uburyo urimo urakorana nazo. Niyo mpamvu tugira ngo ino video uyirebe kugera ku musozo, byibura ubashe kwirinda kuba wagabanya ibihombo. Ubashe wenda ushobora kutirinda guhomba 100%, ariko byibura byagufasha ko 90% cyangwa kanarenga 99% gutyo, ndetse n'100% birashoboka ko wakwirinda guhomba, ahubwo ukajya uhora ukora wunguka muri online business. Hari benshi bazihomberamo, byo turabizi, ariko birashoboka cyane ko wakurikije amabwiriza tugiye kuvuga hano wakunguka nk'uko bikwiriye. Ibyo ni ibintu bibiri twe tumaze kuvuga. Icyo cyari cya gatatu, yuko nta platform ijya yizerwa 100%. Ntihazagira umuntu ukubwira ngo platform irizewe 100% idafite ahantu ikorera. Ubwo hanini ngiye ndimo kwisunga zino platform ntoya, n'izindi wenda tuzagira igihe cyose kuzivugaho ko hari n'iziba ziri big cyangwa zifite n'ama office zimeze gute. Ariko iki ni ikiganiro cya mbere, wenda niba ngombwa mwabikunze tuzakora n'ikindi twibanze kuri business zo mu bundi buryo. Hari nk'abagiye bambaza kuri business zijyanye na zino zituruka muri Kenya z'ama network marketing. Izo zose ni mu bishima nazo tuzazivugaho. Twari duhereye kuri izi ngezi. Ubwo icyo ngicyo cyari cya gatatu, nacyo nkivuyeho. Kugira ngo wungukiye muri zino online business, icyambere ugomba kubanza ukumva yuko zino platform zose zikuvuga ngo banza ushyiramo amafaranga, cyane cyane nk'izi ziri hasi zisaba ama VIP, zose navuga ngo ni scam, ntayikuribaho. Hari ama platform amwe namwe agenda aposting ashyiraho uburyo bwo gucekinga niba platform ari scam cyangwa iriyo. Urugero natanga ni Scam Advisor. Scam Advisor ni platform ushyiramo link cyangwa izina rya platform yindi ya online business, bakakubwira niba ari scam cyangwa iriyo, bakubwira na fact zimwe na zimwe. Iyo nayo wenda ntago wayizera neza byuzuye, ariko byibura yagufasha. Gusa zino business icyo nakubwira cyo, hari utuntu tumwe na tumwe ugomba kumenya kugira ngo, nk'ama tricks cyangwa utuntu bakunda gukoresha kugira ngo batware amafaranga y'abantu. Akenshi zino business zikora kuva bitarenze nk'ukwezi cyangwa amezi 2 iyo zakabije, ubundi bagatwara amafaranga y'abashoye. Bivuze ngo abashoye mbere bakagaruza nibo baba bayabonye, abashoye nyuma babatwara yabo nta kintu bari bagaruza. Gusa zino turi kuvugaho, turi kwibandaho nyinshi, zikunze no kuba zifite zimara byibura igihe gito cyane gishoboka, ugasanga zimaze nk'ibyumweru nka 2 kugera ku kwezi. Ibyo nabyo ni ikindi kintu kizakwereka yuko ari scam. Aho uzasanga bakunda gukoresha aba customer care mu minsi ya mbere, bagafasha abantu, nyuma bigakwama, ndetse bagatangira bakwereka ko platform iri gukora neza, ukanabikuza ukabona proof. Wabona proof ukagira courage zo kwemvita abandi kuko nababonaho referral commission, ukumva ko n'inshuti zawe wazishyiramo. Hari benshi bagiye bashwana n'abantu kubera business babashyizemo bagahomba, kubera yuko bagiye babona proof yuko babikuje, bakanabona birakora, bakemvita n'abandi. Nyuma
bikaza kugira ikibazo, ariko mu by'ukuri nta mutima mubi, barabemvise bazi ko bazunguka kimwe n'uko bungutse, ariko kubera ko batagiyemo mbere bakaza platform iri mu marembera, ugasanga nicyo bazize. Akenshi ugasanga babipfuye n'abandi, ubwo nyine nabo bagiye bashyiramo. Ubwo nyine babanza bashukashuka abantu gutyo, babereka ko ibintu bimeze neza. Uko bakomeza kuza bemvita n'abandi benshi kuri iyo business, niko bagenda barushaho gushora menshi. Uko bayizera niko barushaho no kugenda bakora upgrade. Nanagira ngo mbabwire ko ubwo nako nta kandi sindi bukagarukeho, ntuzigere ukora upgrade muri online business. Iki kintu ntukakikore. Niba waratangiye wenda uri muri VIP rimwe, si byiza kuryoherwa ngo nyuma uzajye muri VIP 2. Akenshi uzasanga n'inyungu bayigutwaye, kuko igihe cyayo kiba kiri gushira. Uko abantu barushaho kuba benshi bashoramo menshi, niko amafaranga bamaze gukura mu bantu aba menshi kuruta ayo bamaze gutanga. Aho ngaho nta kindi kiba gisigaye. Iyo bageze kuri target bifuzaga no kuyifunga, nta kindi kiba gisigaye. Hari abantu bagenda bagira ngo wenda nk'uko ntanga buno bujyanama cyangwa iki, bakagira ngo barabamba mpuriye n'izi platform. Oya, ntaho, usibye kumenyana n'abantu wenda bagenda nabo bazikora, tugasharingana ama ideas, cyangwa se tukagenda tubona uburyo babikora, natwe tugakoreraho ibintu nk'ibyo nyine dusharingana ama update. Ntaho mba mpuriye n'izi platform, habe na hatoya rwose. Hanyuma ikindi nakubwira ngo, nk'uko twabivuze wenda mbere, zino online business ntuzigere uyishoramo mu gihe imaze ibyumweru 2 ishize itangiye. Ubwo aho ni muri zino wenda zigiye kirekire. Ariko mu gihe ubona platform nk'izi z'amadolari 10 z'ama VIP ntoya natangiye kuvuga, nazitanginzemo n'ingero zimwe na zimwe, wenda zimwe zagiye zifunga nka za one shop, nka high life, hari ya CNN, hari trend group irimo irakora, n'izindi nk'izo zose, cyangwa za everyday task. Izo nizo nimo navuga. Mu gihe ubona imaze iminsi nk'ine 5, iyo yo ntuzigere uyishyiramo. Ariko hari n'izindi wenda ushobora gushyiramo nyuma, nk'izi za Ruth zirimo zirakorwa, wenda ushobora kuvuga ko zimara nk'amezi arenze kumwe, nazo ubwo tuzazigarukaho n'ikindi cyiciro nibiramuka bishimwe. Ariko navuga ngo nk'izo mu gihe ubona zimaze iminsi 5, ntuzigere uyishoramo. 5 nayo ni myinshi, ahubwo byibura nk'ine gukomeza ntubukwiye kuyishoramo. Hanyuma ikindi, niba ukoze investment, urabona kuri iyo copy ya wallet, ukajya muri wallet nyine bukorero deposit, ugafungura wallet yawe ukohereza. Nyuma kohereza umaze kubona ko bibaye completed, jya wibuka kugaruka ukore submit. Hari abantu batabikora submit, bakabona amafaranga ntigeze agera kuri platform, akagira ngo ni ukuba ari scam cyangwa ni ikindi kibazo cyabaye. Icyo nacyo ujye ukitondera, wibuke kuza ukore submit, utegereze iminota itarenze nk'itanu. Ubonye irenze ushobora kwandikira customer care akabigufashamo. Mu minsi ya mbere baba bagikora neza cyane rwose, ngira ngo mujya mubibona. Ku bantu babishoboye, kwemvita abantu bituma ugaruza igishoro vuba vuba. Ariko nanone ntugatume nabo bashora mu gihe ubona ya minsi twavuze yageze. Ubashije kubemvita ni byiza, bituma uhita ugaruza vuba, ukabasha gukora nta bwoba, ndetse nabo wenda wabahaye update. Ariko si byiza ko wabagira inama cyangwa wakomeza kubemvita ubona iminsi yayo irimo iragenda ishira. Ibyo nubikurikiza byo ntuzigere uhomba, ko nyine niyo platform yafunga vuba, wowe uba wambutse. Ariko ujye utekereza no ku bandi, ari nayo mpamvu ndi kuvuga ngo ujye ubemvita byibura ubona bikiri mu minsi ya vuba, bitaba affect. Turi kugana ku musozo, reka mvuge n'iki ngiki nacyo. Hari igihe platform iba yenda gufunga, ugasanga bari kuvuga ngo habayemo ikibazo wenda ngo kijyana economic, cyangwa mu buryo bwose babivugamo, kuvuga ngo banza ngo ukore deposit, ngo leta bagwa bonus, ngo kugira ngo urecovering account yawe, cyangwa uburyo bwose babinyuzamo bakubwira ngo account yawe yagize ikibazo, ngo banza wishyure ndi kugira ngo bagukemurire icyo kibazo. Aho ngaho akenshi umenye yuko ayo mafaranga ntago ufite amahirwe menshi yo kuzayagaruza. Ndetse kandi ntuzigere wishimira gushora amafaranga menshi muri platform, ahubwo aho gushora menshi muri imwe, washora make muri platform zitandukanye, ndetse zinatandukanye mu buryo bw'imikorere. Iyo imwe ifunze, indi byibura irakomeza igakora. Ni byinshi twavuga kuri izi platform, ariko byibura ibyo ni iby'ingenzi twabashije gukusanya aka kanya. Nimushima ko twakomeza gutambutsaho buno bujyanama, byibura ndabizi ko hari benshi bagiye bahombera muri online business,
byibura kudashyiraho izo update zazo, ariko byibura tukabagira inama, hari abo byafasha. Turabashimira mwese mwabikurikiranye. Nawe ushobora kudusangiza inama zawe muri comment, cyangwa ukatubaza ikindi kintu wumva wifuza ko twakubwiraho kuri zino online business. Ariko niba munabishimye koko nabwo murabitugaragariza muri comment, tuzakomeze tubabwira no ku zindi zikora mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose tubaha n'ingero. Turabashimiye rero, yari Robert muri Star Technology, naho ubutaha.